2023 జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ కేటగిరీ 1 పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి. పంచాయతీ సెక్రటరీ, మహిళా పోలీస్, వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ, అలాగే వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ కేవలం 999 రూపాయలు మాత్రమే. 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్డు సచివాలయాలు 2023, వార్డు పారిశుద్ధ్యం మరియు పర్యావరణ కార్యదర్శి, వార్డ్ శానిటేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్రటరీ, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ప్యాకేజ్ కేవలం 1999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 6 months వ్యాలిడిటీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్డు సచివాలయాలు 2023, యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్, పశు సంవర్ధక శాఖ సహాయకుడు, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ కేవలం 1999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 6 months వ్యాలిడిటీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్డు సచివాలయాలు 2023, పంచాయత్ సెక్రటరీ గ్రేడ్ 6, డిజిటల్ అసిస్టెంట్, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ప్యాకేజ్ కేవలం 1999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 6 months వ్యాలిడిటీ. తెలంగాణ గ్రూప్ 1 ఫుల్ కోర్స్, స్టేట్ నెంబర్ 1 అత్యుత్తమ ఫ్యాకల్టీచే బోధన, ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసెస్, పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, పేపర్ 2 సెక్రటేరియట్ ఎబిలిటీస్ కేవలం 999 రూపాయలు మాత్రమే. 10% డిస్కౌంట్ కూపన్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది విత్ 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీ. తెలంగాణ గ్రూప్ 2 ఫుల్ కోర్స్ కేవలం 1999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో జనరల్ స్టడీస్ 4 books ఉచితంగా పంపబడును. తెలంగాణ గ్రూప్ 4 ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫుల్ కోర్స్ కేవలం 1399 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 6 months వ్యాలిడిటీతో 3 books ఉచితంగా పంపబడును. తెలంగాణ హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2 తెలుగు మీడియం, పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, పేపర్ 2 ఎడ్యుకేషన్ ఆన్లైన్ ఫుల్ కోర్స్ కేవలం 2999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీ. తెలంగాణ జేఎల్ పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, జనరల్ ఎబిలిటీస్ ఆన్లైన్ ఫుల్ కోర్స్ కేవలం 1499 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 6 months వ్యాలిడిటీ. తెలంగాణ గురుకుల తెలుగు ఫుల్ కోర్స్, పేపర్ 1 జిఎస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ కేవలం 2999 రూపాయలతో 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీ. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ 4 books ఉచితంగా పంపబడును. తెలంగాణ గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ ఫుల్ కోర్స్, పేపర్ 1 జిఎస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ కేవలం 2999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీ. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ 4 books ఉచితంగా పంపబడును. తెలంగాణ గురుకుల బయాలజికల్ సైన్స్, పేపర్ 1 జిఎస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ ఫుల్ కోర్స్ కేవలం 2999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో పేపర్ 1 కి సంబంధించిన జనరల్ స్టడీస్ 4 books ఉచితంగా పంపబడును. తెలంగాణ గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, పేపర్ 1 జిఎస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ కేవలం 4999 రూపాయలు మాత్రమే 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ 4 books ఉచితంగా పంపబడును. తెలంగాణ గురుకుల మ్యాథ్స్ ఫుల్ కోర్స్, పేపర్ 1 జిఎస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ కేవలం 2999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ 4 books ఉచితంగా పంపబడును. తెలంగాణ గురుకుల సోషల్ స్టడీస్ ఫుల్ కోర్స్, పేపర్ 1 జిఎస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ కేవలం 2999 రూపాయలు మాత్రమే 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీ. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ 4 books ఉచితంగా పంపబడును. తెలంగాణ టీఆర్టీ SGT ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ప్యాకేజ్, పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, ట్రై మెథడ్స్, జీకే, గణితం కంటెంట్, సైన్స్ కంటెంట్, సోషల్ కంటెంట్ కేవలం 1699 రూపాయలు మాత్రమే 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీ. తెలంగాణ DSC స్కూల్ అసిస్టెంట్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గణితం కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, సోషల్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, జీవశాస్త్రం కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్ ఏ ప్యాకేజీ అయినా కేవలం 1699 రూపాయలు మాత్రమే. ఆంధ్రప్రదేశ్ టీఆర్టీ SGT ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ప్యాకేజ్, విద్యా దృక్పథాలు, PIE, జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, ట్రై మెథడ్స్, గణితం కంటెంట్, సైన్స్ కంటెంట్, సోషల్ కంటెంట్ కేవలం 1699 రూపాయలు మాత్రమే 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ DSC స్కూల్ అసిస్టెంట్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గణితం కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, సోషల్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, జీవశాస్త్రం కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్ ఏ ప్యాకేజీ అయినా కేవలం 1699 రూపాయలు మాత్రమే. Hello friends, good evening and welcome to the live session again. And today also we are going to discuss one of the important topics related to the methodology of teaching English
that is known as language skills. Okay, as a part of the language skills, and today we are going to discuss in detail the concept of listening. So this is one of the important skills that we all need to understand, and here you all know in the SGT examination both in Telangana and Andhra Pradesh, one question is usually asked in the examination. So that most of the time we all know that there are 4 language skills in English, and most of the time in the competitive examinations, especially in the examination like SGT, questions will be asked mostly on the reading skill. The reading skill is the most important area that is always asked in the examination, and after listening, the next important one is listening skill from the examination point of view. So friends, now today we will be talking about the listening skill in detail. So language skills is the 4th unit that we have in the syllabus of SGT both in Telangana and Andhra Pradesh, and from that area every examination covers 1 or 2 questions. Okay, so let us discuss the concept, the introduction to the concept language skills, and let us discuss the concept that is called listening skill. So friends, here I would like to tell you 2 important things. The very first one is what is the reading material that is to be covered in order to prepare for this English methodology for SGT examination. And the second question is how to prepare for this area. So let us talk about these 2 things for a couple of minutes, then we will be talking about the listening skill. So friends, most of the times I get messages, or even in the YouTube also I receive messages on what books are to be studied as a part of this particular pedagogy or methodology of English language for SGT. So friends, there are 2 things that you need to read. The very first one is reading the new methodology of English books is essential. So as a part of your DED or BED, you might have read the methodology books. That is very essential. Okay, we need to cover that book. And the second important thing that we need to read is we have to go beyond the textbook. We need to read some authentic standard material. So చాలా సార్లు ఎక్కువ మంది అనుకునేది ఏంటంటే అకాడమీ బుక్ నుంచి వెళ్ళి చదివితే సరిపోతుంది అంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు మీకు ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ 2017లో జరిగిన SGT ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఆన్ ద కామెంట్ ఆఫ్ మెకాలేస్ మినిట్స్. Question was asked on the Charles Grant's treatise. Question was asked on the first English newspaper in India. So these are all the points. 3 questions were asked in the last SGT examination. So all these are not covered in some books. So that is the reason, apart from this academic book, you read academic book, that is the essential thing, but apart from that you need to read some other standard material. Okay, so that is the answer to the first question, and we have covered all these points in S&S publication SGT book. So you can refer to that book and you can watch the videos, and here in this methodology classes I have covered everything. So keeping in view 3 things, I have designed these classes. Okay, the very first one is the old methodology textbooks. The second one and the most important one is the present new methodology books, and the third one is other than these books. Okay, general things related to the methodology. Based on my experience, I have covered other things also. So ee mooditni కంబైన్ చేసి ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి, ఈ మూడింటిని పరిగణలోకి తీసుకొని మెటీరియల్ తయారు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో ఖచ్చితంగా మీరు ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. So I can understand that most of the aspirants preparing for SGT examination will find it difficulty in answering the questions from methodology. మామూలుగా ఇంగ్లీష్ అంటేనే కొంతమంది భయపడిపోతుంటారు, అందులో మళ్ళీ మెథడాలజీ, ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ అంటే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని, జరిగే ఎగ్జామినేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ మాత్రమే కాకుండా ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, అలాగే ఇంకా ఎగ్జామినేషన్లో అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి చాలా అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఇక్కడ క్లాసెస్ని కానీ మెటీరియల్ని కానీ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ ఇఫ్ యూ లిసన్ టు దీస్ క్లాసెస్ అండ్ ఇఫ్ యూ read this material. Okay, so that is the first one. The second one is what is the
preparation strategy for this English methodology. Friends, we have 10 units in this methods. Okay, 10 units lo frequent ga questions adigeti matram oka 6 to 7 units untayi. Every time, if you look at every examination, most of the time, all 10 units are important, friends. Okay, but in those 10 units, 6 units are the most important units. Every time we look at the questions from those units. The very first one is the aspects of English language, and from that unit, every time a question is asked on the concept of what is the nature of language or principles of language learning, or even the history of English language, like the old English period, middle English and modern English period. Okay, about the first English dictionary, and Chaucer belongs to which period, and Anglo-Saxon, what are the dialects in the Anglo-Saxon or Old English period, even Renaissance period. So itlantivi general ga periods paina questions, and even the questions are asked from the nature of language. So ivi manam cover chestu undali first unit lo. Question ఖచ్చితంగా మనకి దాంట్లో నుంచి అడుగుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్. రిమెంబర్, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్. The second important unit is phonetics. Okay, it is a very lengthy topic, but a question is compulsory from that area. So most of the time, if you look at the earlier examination, phonetics నుంచి మనకి frequent గా questions వచ్చే areas ఏంటంటే ముఖ్యంగా terminology పైన questions అడుగుతుంటాడు ఫ్రెండ్స్. terminology పైన అడుగుతుంటాడు. What is phonetics? What is phonology? What is phoneme? What is morpheme? What is a grapheme? What is RP? What is IPA? What is a vowel sound? What is a consonant sound? And then what is syllabification? What is a minimal pair? What is an allophone? Okay, what is the 3-term label for consonant sounds? Okay, where to lay stress in one particular sentence, and what kind of intonation is used in different kinds of sentences. ఇవి మనకు ఎక్కువగా ఫొనెటిక్స్ లో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు నేను ఏవైతే చెప్పానో ఈ ఏరియాస్ లో నుంచి వెళ్ళి మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. సో టెర్మినాలజీతో పాటుగా ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా, ఓకే, మీరు ఇంతకు ముందు ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఫొనెటిక్స్ అంటే మాత్రమే మనం చెప్పుకోబోతుంటాము, సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ ద స్పీచ్ సౌండ్స్ అని చెప్పుకుంటాం. బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యూ విల్ బి ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద సబ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ దట్ ఫొనెటిక్స్, లైక్ what is articulatory phonetics, what is acoustic phonetics, what is the perceptual phonetics, వీటిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామినేషన్ లో. సో ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఖచ్చితంగా మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. అండ్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఈజ్ our topic, fourth unit, which is known as language skills. Language skills is the most important area, and ఖచ్చితంగా మనకి ఒకటి లేదా రెండు బిట్స్ వచ్చేటువంటి ఏరియా ఏదంటే లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్. అందులో ఇంపార్టెంట్ ది రీడింగ్ స్కిల్ అండ్ ద సెకండ్ లిస్నింగ్ స్కిల్. దీస్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫ్రెండ్స్. మీరు గతంలో జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ తీసుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఓకే, సప్లిమెంటరీ రీడర్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ డాష్, స్కిమ్మింగ్ ప్రాసెస్ గురించి, స్కానింగ్ గురించి, ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ గురించి, గ్రాఫిక్ ఆర్ ఆర్గానిక్ రీడింగ్ గురించి, and even bottom up process of reading, top down process of reading gurinchi, and methods of teaching reading like the alphabetic method, the phonic method or syllabic method, word method, even sentence method. Okay, వీటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు. అండ్ మోస్ట్లీ సబ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ లిస్నింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద third important area, language skills. Okay, so unit 1, unit 3 and unit 4. The fifth unit is also important, that is approaches, methods and techniques. And ఎక్కువగా అడిగేటువంటిది ఏంటంటే కమ్యూనికేటివ్ అప్రోచ్ పైన క్వశ్చన్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ పైన క్వశ్చన్ ఉంటుంది, లేదా గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్, ఆర్ వీ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెథడ్. ఓకే, ముఖ్యంగా ఇవి 4 చాలా ఇంపార్టెంట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ రెమేడియల్ టీచింగ్ టెక్నిక్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 5th యూనిట్ గురించి కూడా ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతుంటాడు. ఇప్పటి వరకు మనం 4 యూనిట్స్ చెప్పుకున్నాం, యూనిట్ 1, యూనిట్ 3, యూనిట్ 4, యూనిట్ 5. సో 4 టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. అండ్ ద 5th వన్ ఈస్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, so what kind of teaching learning materials are used in English language? What is language lab? And even what are authentic materials or non-pedagogic materials? What is the use of computer assisted language learning call? What is the use of language lab? Ivi manaki important topic friends. This is the 5th important area in our syllabus of SGT English methodology. And the most important one is the last unit, that is evaluation. The last unit is evaluation friends, and ఇది కూడా మనకి ఖచ్చితంగా బిట్ వచ్చేటువంటి ఏరియా. ఇందులో నుంచి ముఖ్యంగా క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ టెస్ట్, మీరు చూసుకోండి ప్రీవియస్ పేపర్స్ని.
క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ టెస్ట్ పైన 4 కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సిసికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవి మనకి ఎవాల్యుయేషన్లో ఫార్మేటివ్ సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్, ఇవి ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎవాల్యుయేషన్లో. సో దీస్ ఆర్ ద 6 ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్. ఫ్రెండ్స్, వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ SGT, I said all are important, but in all the things, these 6 are more important. That's the reason you begin with these things. Okay, so friends, this is my explanation regarding how to prepare and what to prepare. ఏం చదవాలి మరియు వేటితో మొదలుపెట్టి చదవాలని చెప్పాను. And here this is the strategy that you need to follow. And friends, remember, practice is more important. And here in this course, in SGT English methodology, we have covered almost 700 to 800 questions. Okay, ఒక్కో యూనిట్ నుంచి 70-80 క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక 800 పైనే క్వశ్చన్స్ని కవర్ చేసుకున్నాము ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్తో సహా. వాటన్నిటికీ లైవ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ. అండ్ ఫ్రెండ్స్, హియర్ we are going to discuss the listening skill. We all know that language skills is one of the important areas. And what are the language skills actually? We need to understand what are language skills. Okay, so what the language skills are our ability. Language skills are our ability to communicate in a coherent manner and to express our thoughts in a coherent manner. ఓకే, మన థాట్స్ని కోహరెంట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి, కమ్యూనికేట్ చేయడం కొరకి మనల్ని రెడీ చేసేటువంటి ఎబిలిటీస్ని మనం లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అని చెప్పుకుంటాము. అండ్ యు నో ఆల్ దట్ దెర్ ఆర్ 4 లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్: listening, speaking, reading and writing skills. Okay, so we will be talking about all these things. The classification, so వీటి మనం 2 types గా క్లాసిఫై చేస్తాము: యాక్టివ్ స్కిల్స్ అండ్ ప్యాసివ్ స్కిల్స్. యాక్టివ్ స్కిల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్, యాక్టివ్ స్కిల్స్ అంటాము. ప్యాసివ్ స్కిల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లిస్నింగ్ అండ్ రీడింగ్ అని చెప్పుకుంటాము. And the active skills are also known as the productive skills, generative skills or expressive skills అని చెప్పుకుంటాము. And here the passive skills are also known as recognition skills, comprehension skills and even receptive skills అని చెప్పుకుంటాము. And based on the nature of the skills, language are of 2 types. One is the oral skills or audio lingual skills, which are known as listening and speaking. The second one is graphic motor skills. Okay, graphic motor skills are reading and writing. This is all about the classification of the language skills. In the examination you will be asked, previous question చూసినప్పుడు questions అడిగారు, what are expressive skills, what are comprehension skills, what are active skills, what are recognition skills, and how many skills does a literate person possess. లిటరేట్ పర్సన్ ఎన్ని స్కిల్స్ని పొసెస్ చేసి ఉంటాడు, ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్నే ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మనం వీటన్నిటి గురించి ఇంట్రొడక్షన్ తెలుసుకున్న తర్వాత దెన్ we need to begin with the listening skill. So the topic that we are going to discuss is listening skill. So what is listening? Okay, listening ante enti? First of all, we need to understand that concept. Okay, friends, remember, listening is the ability to recognize the sounds and getting the meaning from those sounds. Okay, if you are able to recognize the speech sounds and if you are able to make meaning out of the sounds, that process is known as listening. Okay, first you receive the sounds, speech sounds receive చేసుకుంటాము, and then we try to make meaning from those words. Okay, that process is known as listening. And we all know, friends, listening is the primary channel for language learning. Okay, listening is the primary channel for language learning, because without listening we will not be able to learn language naturally and efficiently. That's the reason listening is the primary channel for language learning. And friends, if you want to communicate with your friends orally, what skill is required? Listening is required. Without listening we will not be able to communicate orally. That's the reason this is known as listening is a basic skill of communication. So listening is a primary channel for language learning. Listening is a basic skill of communication.
Okay, so let us look at the definitions of this particular listening. And before that, what areas are to be covered as a part of listening skill? మరి లిస్నింగ్ స్కిల్లో మనం మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలంటే ఏ ప్రాసెస్ని ఫాలో కావాలి ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం. Friends, first of all, we need to know about the concept of listening skill. We need to understand the introduction to the listening skill. Okay, so under this concept listening skill, we need to know what are the different definitions to the listening skill, what is the importance of listening skill, what is the background of the listening skill. These things are to be learnt as a part of this particular introduction. The second one is we often get confused about the concept of listening and speaking, and here we need to understand the differences between the two terms. They are listening and hearing. And the next one is the process of listening. So process of listening is nothing but the top down process and bottom up process. This is also very important. And the next one is types of listening. Okay, listening is divided by several persons into several kinds. The most important them are the classification of the listening skill by Wahina and Cockley, and the classification by Ordrein-Dorff. These are the two important classifications. Okay, and we need to know about the type language functions according to Brown and Euler, that is the interactional and transactional functions of language. So these things ought to be covered as a part of this particular types of listening. Friends, if you look at the previous question papers in Telangana and Andhra Pradesh, you find these questions in common. And the next one is the sub skills of listening. Okay, so Richards identified more than 50 sub skills. Around 51 sub skills have been identified by Richards, and we need to know about those important sub skills out of those 51. And then we need to know about the tasks for the development of listening skill also. So these are the main areas, friends. We have to cover all these points in order to answer that one question which may be asked in the examination. ఎగ్జామినేషన్లో దీనిపైన అడగబోయేటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే మనం ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకొని ఉండాలి. ఓకే, సో లెట్ us learn one after the other in detail now. So we are going to discuss this topic for the next 1 hour, and here with the help of the 1 hour you will be able to answer any question that is going to be asked from the topic of listening. Okay, so let's begin with the concept of the listening and its process. Okay, so friends, we all know that out of the 4 language skills, it is listening that comes first. When a human being is born, it is the listening skill that is first achieved, and then comes the speaking, reading, writing. This is the natural order of language learning even. So first listening skill is achieved, and then comes the speaking, and then reading, and even the writing skill. So this is the natural order of language learning, and this natural order is suggested by Harold E. Palmer. According to Harold E. Palmer, the natural order of language skills is listening, speaking, reading, writing. LSRW is the natural order. And whenever we want to learn a language, we need to give equal proportion to all these 4 language skills. For example, in the classroom transaction process, when you want to teach a language, okay, you have to give equal importance to these 4 language skills. In all skills kuda equal priority ivali. For example, if you give much priority to reading and writing, the 2 essential skills, they are listening and speaking, will be neglected. They will not be developed. Kabatti language skills ni manam teach chesetappudu, as a teacher of English, we should give importance to the development of 4 language skills, and these 4 language skills should be learnt in integration. They should always be learnt in integration. Integrated గా నేర్చుకున్నప్పుడు లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అనేది ఎక్కువగా ఎఫెక్టివ్గా నేర్చుకోబడతాయి. For example, if I want to develop the listening skill, I should also take up another skill, that is speaking. రెండు స్కిల్స్ ని కూడా కలిపి డెవలప్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ మే గివ్ మై స్టూడెంట్స్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ రోల్ ప్లే. ఒక రోల్ ప్లే ఇచ్చాను. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద రోల్ ప్లే దే విల్ డెవలప్ ద లిస్నింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ స్కిల్. రెండు కూడా డెవలప్ చేసుకుంటారు. సో ఈ విధంగా మనకి లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనర్లో టీచ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఐసోలేషన్గా కాదు, ఐసోలేషన్గా డిస్క్రీట్ స్కిల్స్గా మనం ఎప్పుడు కూడా
టీచ్ చేయొద్దు. అంటే ఒకరోజు లిసనింగ్ స్కిల్ పైనే ఫోకస్ చేస్తాను, ఇంకెప్పుడో స్పీకింగ్ స్కిల్, ఇట్లా డిస్క్రీట్ మేనర్లో ఐసోలేటెడ్ స్కిల్స్ నేర్పినట్లయితే ఎఫెక్టివ్గా నేర్చుకోవడం జరగదు. ఓకే, so this is the first and foremost communication skills that we learn in our lives. Okay, that is the listening skill. And the listening skill is defined as an activity. Okay, listening is defined as an activity of paying attention to and trying to get meaning from something we hear. So listening is an activity. What is listening? Listening is an activity, and in this activity we pay attention. We pay attention to something we hear, and then we try to get some meaning from it. Okay, that concept is known as the listening. Okay, and friends, I have already told you that listening is a primary channel for language learning. If you want to learn a language, what is required? Listening is required. Then only with the help of listening you will be able to speak, you will be able to read and write. That's the reason we call listening is the primary channel for language learning. And it is also a basic skill of communication, because without this skill we will not be able to communicate orally. Okay friends, this is about the concept of listening. And if you look at the process of listening, usually we will be finding 5 steps. There are 5 steps in the process of listening. The very first step is known as receiving. What do we receive? Okay, this is the first step of listening. And in listening, what is received? Okay, can you guess what do we receive when we listen? Yes, we receive the speech sounds spoken by a person. ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఆ సౌండ్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద సౌండ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ we understand the meaning of these speakers words. ఈ స్పీకర్ దగ్గర నుంచి మనం ఏవైతే వర్డ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నామో వాటిని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఆఫ్టర్ అండర్స్టాండింగ్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రిమెంబరింగ్. whenever we listen we retain that information for some time in our mind. That concept is known as remembering. So receiving, then second one is understanding, third one is remembering. And what is the fourth step? That is nothing but evaluating. We evaluate what has been understood by us. మనం ఏదైతే అర్థం చేసుకున్నామో దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంటాము. And after that we respond to that. Okay, we respond either orally or in the form of action. So responding is also a part of this particular listening. So how many steps are there in the process of listening? Friends, చెప్పండి ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి లిసనింగ్ ప్రాసెస్లో? There are 5 steps. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ వన్ రిసీవింగ్ ద సౌండ్స్, స్పీచ్ సౌండ్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ ద వర్డ్స్ అండ్ వాట్ ద స్పీకర్ హ్యాస్ సెడ్. ఏవైతే స్పీకర్ చెప్పాడో దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం. And the third important one is remembering, retaining that information for some time in our mind. After that, evaluating what has been understood and then responding. Ela respond avutamu? We respond either orally or by performing the actions. Okay, so that is the concept called the listening. Listening is the process. Okay friends, remember this listening is a very important skill when it comes to the total physical response method. Okay, మనకు అక్కడ చెప్పుకుంటాము టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ మెథడ్లో, బికాస్ హియర్ ఇన్ టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ మెథడ్ విచ్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై జేమ్స్ అషర్, listening comprehension plays a vital role. Language learning begins with listening in this concept of total physical response method. Okay, so అక్కడ మనకి దీని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ద 5 steps that we can find in the process of listening. Okay, I hope all of you have understood what is being explained here. Okay, and let us look at the next one. Listening is the ability to identify and understand what others say and what others speak. ఇతరులు ఏం చెప్పారో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అండ్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ఎబిలిటీని మనం లిసనింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో లిసనింగ్ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ టు ఐడెంటిఫై అండ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద స్పీకర్ హ్యాస్ సెడ్. ఓకే, స్పీకర్ ఏం చెప్పాడో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడంతో పాటుగా
అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటువంటి ఎబిలిటీని, సామర్థ్యాన్ని లిసనింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ లిసనింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్. If we want to listen and understand, we first of all we have to understand the speaker's accent. That is the most important one. Speaker's accent is to be understood. Then we have to understand the pronunciation of that speaker. And then grammar, it is also one of the important elements, because based on this grammatical knowledge only we will be able to understand whether the person is giving a statement, whether the person is asking something. So that is grammar. The knowledge of grammar is also very important to understand. Then vocabulary is also required, and also the gauging of the meaning. These are the essential things. These are the things that are involved in the process of listening. Okay friends, this is all the introduction to the concept of listening. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది లిసనింగ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే చెప్పుకుంటున్నాము. And what are the needs, or what is the need for listening skill? Why do we need listening skill? Okay, that is nothing but the importance of listening skill. The next concept that we are going to discuss is the importance of listening skill. Listening skill యొక్క importance ని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. So listening is very helpful for us in formal education and also language acquisition. Friends, remember these two important things. If you want to succeed in formal education, listening is required, because you get lot of knowledge by listening to the lectures. Okay, మీరు ఇతరులు చెప్పేది వింటూ మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసుకుంటారు. You will succeed academically. That's the reason listening is very important. It is an essential element in formal education. Remember this thing. Okay, and it is also very important for language acquisition, because language acquisition naturally takes place beginning with listening skill only. That's the reason it is very essential in these two things friends. ఇవి రెండిట్లో కూడా నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అన్న ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా, లాంగ్వేజ్ని న్యాచురల్గా అక్వైర్ చేసుకోవాలి అన్న లిసనింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకుంటాం. And we complete much of the language acquisition process within the first 5 years. We all know the language acquisition process. We have discussed the cooing stage, babbling stage, holophrastic stage. All the stages have been discussed. And in the first 5 years only, language acquisition takes place. And that language acquisition process mainly depends on the listening skill only. That depends on only listening skill. That's the reason we say this is an important element in language acquisition. Language acquisition లో listening అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియాగా చెప్పుకుంటాము. And here this process, listening process, includes discovering the rules of certain things. If we want to understand something spoken by others, we need to have the knowledge of certain things. మనం లిసనింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏదో ఊరికే ఇని అర్థం చేసుకోవడం కాదు. మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ దేర్. ఏం ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి? వెన్ వీ వాంట్ టు లిసన్ అండ్ అండర్స్టాండ్, వీ షుడ్ నో ద రూల్స్ ఆఫ్ ఫొనాలజీ. ఫొనాలజీ యొక్క రూల్స్ మనకు తెలిస్తేనే అర్థం చేసుకుంటున్నాం మనం. ద సెకండ్ వన్, వీ నీడ్ టు నో ద రూల్స్ ఆఫ్ సింటాక్స్. We need to know the what rules of the semantics and even pragmatics. The knowledge of these things is essential in order to listen and understand. ఇతరులు మాట్లాడేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకొని విని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అది ఏదో ఆర్డినరీ ప్రాసెస్ కాదండి. In order to understand, we need to know the rules of phonetics and phonology. We need to know what rules of the syntax and even the rules of semantics and even the pragmatics. ఇవన్నీ తెలిస్తేనే మనం అర్థం చేసుకుంటాము. And therefore, listening is an important skill. Keeping in view all these things, listening is said to be very important skills. It is important skill because the formal education
and even the language acquisition, even the communication will succeed with the help of listening skill only. కాబట్టి వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఓకే, ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో అయినా, లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్లో అయినా, ఈవెన్ డే టు డే కమ్యూనికేషన్లో అయినా లిసనింగ్ స్కిల్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది లేకుండా ఇవేవి కూడా జరగవు. దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద నీడ్ ఫర్ లిసనింగ్ స్కిల్. Okay, so friends, this is about the concept. And the second concept, so far we have had the introduction to the concept of listening skill. Now we are going to discuss the second concept in this listening skill. Listening skill lo manam ippudu rendava concept ni discuss cheyabothunnamu. The second concept is the difference between hearing and listening. సో హియరింగ్ అండ్ లిసనింగ్ రెండింటికి మధ్య గల డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్ పైన క్వశ్చన్ అడగలేదు, బట్ దిస్ క్వశ్చన్ మే బి ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్ టైమ్. సో లెట్ us try to understand the differences between the two terms. They are listening as well as hearing. The very first one is hearing. Hearing is a physical process of receiving the sounds. If you engage in the physical process of receiving the sounds, that is said to be hearing. What is hearing? Hearing is a physical process of the receiving the sounds, and it is a biological reaction to the sounds. It is an automatic reaction to the sounds where we do not focus, we do not pay any attention to. So it is a mechanical process, it is a physical process, it is a biological reaction to the sounds. Okay, so it is physical ga sounds receive cheskuntunamu. It is a biological reaction. Since we have the ability to hear, we are receiving the sounds. And it is a mechanical process because we do not understand whenever we hear something. But here listening is a conscious mental process. Okay, so listening is a conscious mental process because whenever we listen, we pay attention to and we listen with a purpose. We listen with a purpose and we listen with an attention. That's the reason we call it a conscious mental process. Okay, we process what has been understood, what has been listened to. Okay, and we retain the information in our mind for some mind. Whenever we hear and we forget. So whenever we hear and we forget the information, but whenever we listen, we retain that information for some time in our mind. Okay, so hearing అన్నప్పుడు మనం మర్చిపోతాము, ఈజీగా మర్చిపోతాము. But when we listen, we will be retaining that information for some time. కొంతకాలం పాటు గుర్తుంచుకుంటాము. For example, simply imagine you are sitting in your room and you are listening to my class. And before this class, you might have been reading a book. ఈ క్లాస్ కంటే ముందు మీరు ఇది బుక్ చదువుతూ ఉంటుంటారు. So whenever you are reading that particular book, you may have received the sounds of so many vehicles around you. So చాలా vehicles మీకు ఆ sounds వినబడే ఉంటాయి. So what do you call that? Receiving the sounds from different vehicles. ఓకే, ఏం సౌండ్స్ అవుతాయి, ఏం ప్రాసెస్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ద మెకానికల్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ద బయాలజికల్ రియాక్షన్ టు ద సౌండ్స్. సో అది హియరింగ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది 7 o'clockకి అండ్ యు ఆర్ లిస్నింగ్ టు మై క్లాస్. సో whenever you are listening, you are paying your attention and you are listening with a purpose. Attention pay చేస్తూ పర్పస్ఫుల్ లిస్నింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో అది కాన్షియస్ మెంటల్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, అది లిస్నింగ్ అవుతుంది. Okay, so friends, this is the difference between the hearing and listening. So it is a biological process and an automatic reaction to the senses of the sounds, whereas listening is a voluntary act. It involves search for meaning. Whenever we listen, we will be searching for the meaning, and this listening is very essential for communication. What is essential from communication in these two? Listening is very essential for communication from these two things. Friends, this is all about the concept of hearing and listening. Hearing and listening, these are the two things. And friends, now we need to know about one more important concept, that is the background to listening skill. Okay, so, friends, till 1940s, there used to be only 3 language skills. 1940s కంటే ముందు 3 లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ మాత్రమే ఉండేటివి. దట్ ఈస్ స్పీకింగ్, రీడింగ్
and writing. There was no established skill like listening. Okay, listening లాంటి skill establish కావలేదు. But during 1940s, three eminent linguists, their names are James Brown, Rolf Nichols and Carl Weaver. So these three persons, these three eminent linguists established listening as a skill. That's the reason we call these three persons as the fathers of listening. Okay, why do we call them fathers of listening? Because these three eminent linguists who belong to 1940s, they established listening as a skill. And from then onwards we are calling that there are 4 language skills in English. అప్పటి నుండి మనం 4 లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. అండ్ దట్స్ ద రీజన్ వీ కాల్ దీస్ 3 పీపుల్ యాజ్ ద ఫాదర్స్ ఆఫ్ లిస్నింగ్. అందుకే ఫాదర్స్ ఆఫ్ లిస్నింగ్గా చెప్పుకుంటున్నాము. అండ్ హియర్ ఫ్రమ్ 1950s to 1970s, the main focus of listening was on listening for understanding and listening for acceptance or rejection of messages. These were the 2 purposes of listening from 1950s to 1970s, immediately after establishing listening as one of the language skills. And in the year 1979, International Listening Association was established, and as a result, there were tremendous changes in the listening skill. Friends, this is all about the concept related to the listening skill. So far, we discussed the introduction to the concept of listening skill. We discussed the difference between hearing and listening, and now we have discussed the concept of the background to listening skill. Okay, so this is about the first 2 concepts. Now it is time for us to discuss the next important topic, that is the types of listening skill. Okay, so what are the different purposes of listening? And then what are the different types of listening? So these are the 2 things that we need to understand now. Friends, when it comes to the types of listening, the very first type of listening that we all should understand is the types of listening suggested by Vaughan and Coakley. This is one of the very important classification of listening skills which was suggested by Vaughan and Coakley in the year 1982. Okay, so in the year 1982, Vaughan and Coakley, they described that there are 5 types of listening. Okay, listening skill, it can be divided into 5 types according to Vaughan and Coakley, and those 5 types of listening skills are the discriminative listening, the comprehension listening, the critical listening, the therapeutic listening, and the appreciative listening. These are the 5 types of listenings according to Vaughan and Coakley. And in the examination, friends, you will be asked one type of listening, and you will be asked to identify the example for that type of listening. Okay, so first let us try to understand the 5 types of listenings. Mari aa 5 types of listening into detail ga manam cheppukundam. Then you have to answer my questions on the concept of the types of listening according to Vaughan and Coakley. Friends, when it comes to the types of listening, the very first one is known as the discriminative listening. The very first type of listening is known as a discriminative listening. What is discriminative listening? Discriminative listening is a listening which is sensitive to arguments. And it's a kind of listening in which communication does not take place. And it is sensitive to arguments. And here discriminative listening engages in not listening for comprehension but listening for the identification of the sounds. So here the focus is not on comprehension. ikkada కాంప్రిహెన్షన్ అర్థం చేసుకోవడం ఉండదు. మరేముంటుంది? ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సౌండ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద discriminative listening. The name itself suggests discriminate. We listen and we discriminate. వింటాము, discriminate చేస్తుంటాము. ఓకే,
So this is the very first type of listening, discriminative listening. ఈ discriminative listening లో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం అనేది, కాంప్రహెన్షన్ అనేది ఉండదు. మరేముంటుంది? ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సౌండ్స్. సౌండ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడంలో మనం ఇక్కడ ఏంటి ఎబిలిటీ పొందుతాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ జస్ట్ రిసీవ్ అ ఫోన్ కాల్ ఫ్రమ్ యువర్ సమ్ ఫ్రెండ్. సో ఆ ఫోన్ కాల్ రిసీవ్ చేయగానే ఫ్రెండ్ హలో అని చెప్పగానే మీరు ఏం చేస్తారు? ఓకే, యువర్ నేమ్ ఈజ్ గోపి. ఓకే, మీరు నువ్వు గోపి కదా మాట్లాడు, మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంటాం. సో హియర్ జస్ట్ విత్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ హలో యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ స్పీకర్. స్పీకర్ ఎవరో మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు. దట్ ఎబిలిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్క్రిమినేటివ్ లిస్నింగ్. అది డిస్క్రిమినేటివ్ లిస్నింగ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ యువర్ రూమ్ and you are reading, and in your neighboring room a few people are speaking. కొంతమంది మాట్లాడుకుంటున్నారు, but you are still in your room and you listen to the words spoken by them. వాళ్ళు మాట్లాడుకునేది విన్నారు. మీరు విన్న తర్వాత you have identified the gender of those people. అక్కడున్న వాళ్ళు జెండర్ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేశారు. or you have identified the number of speakers. ఎంతమంది మాట్లాడారో గుర్తించారు. and you have also identified who those people are. మరి వాళ్ళు ఎవరో కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగారు. you have not seen them. మీరు వాళ్ళని చూడలేదు. but with the help of the voice you have identified their names, the number of people, the gender, etc. that ability is known as the discriminative listening. We call that discriminative listening, friends. Okay, that's the very first type of listening. Okay, I repeat, discriminative listening is sensitive to arguments. It does not play vital role in communication. The focus is not on comprehension. The focus is on the identification of the sounds. Example for this discriminative listening is identifying the number of persons, gender of persons, or even the names of persons by listening to their voice. Okay, so that is known as discriminative listening. And the second type of listening is known as comprehension listening. Friends, remember, the second one is comprehension listening, where the focus is on comprehension, understanding. అర్థం చేసుకోవడం పైన ఫోకస్ ఉంటుంది కాంప్రహెన్షన్ లిస్నింగ్ లో. యు లిసన్ అండ్ యు కాంప్రహెండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you are listening to my class. You are listening to my class and you are taking down the notes. You are understanding what the listening skill is about. లిస్నింగ్ స్కిల్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ సార్ చెప్పేది ఏ టాపిక్ గురించి ఏంటి, క్లియర్గా మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ లిస్నింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంప్రహెన్షన్ లిస్నింగ్. In comprehension listening, the main focus is on understanding. అర్థం చేసుకోవడం పైన ఉంటుంది. And that is the reason we call it content listening. That is the reason we call it gist listening. Content listening, gist listening, comprehension listening are the three names that we give it to this second type of listening. And friends, the third type of listening is known as critical listening. Critical listening. What is critical listening? Critical listening is nothing but listening, evaluating, and then accepting or rejecting the message. Critical listening. We listen to something analytically, we interpret it, and then we either accept it or reject it. So as a part of this critical listening, okay, we can witness the following process. The following process can be found. So as a part of critical listening, what happens is, first of all, we listen. Okay, we listen. Then we understand. After understanding, we analyze the message. Message is analyzed and then it is interpreted. Then it is interpreted, and after that message is either accepted or rejected. So this process of listening is known as critical listening. Critical listening అని చెప్పుకుంటాము. What is the process of critical listening? Listening, understanding, analyzing, interpreting, then accepting or rejecting. This is the process known as the critical listening. Critical listening అనే దానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటాము. Friends, let me give you one small example. Okay, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుందాం.
For example, I am giving one statement. Okay, statement ఇస్తున్నాను. You just tell whether you accept it or reject it. Okay, if you heat a stone, it melts. If you heat a stone, it melts. Do you accept this statement or reject this statement? Obviously you all reject my statement. అందరూ కూడా రిజెక్ట్ చేస్తారు. But before you reject it, certain process has overdone. First you listen to my statement. మీరు ముందుగా నేను ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ని విన్నారు. And then you have understood it. దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. After understanding, you have analyzed and interpreted it. దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసి అనలైజ్ చేశారు. అండ్ ఇదంతా జరిగిన తర్వాత you have rejected my message or my statement. నేనైతే చెప్పాను దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ లిసనింగ్. దాన్నే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, వీ కాల్ దట్ ఈజ్ యాజ్ అ క్రిటికల్ లిసనింగ్. అది క్రిటికల్ లిసనింగ్గా చెప్పుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద థర్డ్ concept. Okay, and the next one is therapeutic listening. Therapeutic listening is listening in which the listener is just acts like a sounding board. It is a kind of empathetic listening. It is a kind of empathetic listening where we show some sympathy towards the listener. When we show some sympathy towards the listener, when we just act as a sounding board, we call that as a therapeutic listening. Okay, and then we have the fifth type of listening, which is known as the appreciative listening. What is the fifth type of listening? The fifth type of listening is known as appreciative listening. Appreciative listening is nothing but listening for enjoyment. Listening for enjoyment is known as the appreciative listening. Okay, for example, I have listened to the great speech of a leader, and then I have been inspired by his speech, and that speech is nothing but the speech that I have listened to is nothing but the appreciative listening. Okay, I have listened to the story narrated by my friend, and then I have enjoyed a lot, and that listening to the story is known as appreciative listening. I have listened to a melodious song by Lata Mangeshkar, and I enjoyed listening to that song. That song is nothing but appreciative listening. So appreciative listening is nothing but listening to song, listening to lecture, and then enjoy it. And at the same time, we appreciate the speaker, we appreciate the singer. That kind of listening is known as appreciative listening. And friends, these are the 5 types of listenings according to Vaughan and Cockley, which they have suggested or divided the listening in the year 1982 based on the purposes of listening. Based on the purposes of listening, they have divided them. And friends, this is the most important one. In the examination, you will be getting questions on this particular concept, that is types of listening. Okay, and friends, then we have to know about the types of language functions according to Brown and Uley. Brown and Uley suggested that language focuses 2 functions. There are 2 functions for language according to Brown and Uley. The very first one is interactional function. The second one is transactional function. Okay, according to Brown and Uley, how many language functions are there? Okay, there are 2 functions for listening. That is interactional function. The second one is transactional function. What is interactional function? For example, let me give you one example, that is, look at the sentence, Swati said. Okay, Swati said, hey, how are you? Okay, Swati said, hey, how are you? And immediately Shweta said, yes, I am fine. Yes, I am fine. This is the response. Okay, so here what happened? This is Swati asked a question, greeted, and in response Shweta responded. And here
she is responding, and what kind of listening is engaged here. So here the kind of listening engaged is interactional listening, and this interactional listening is very important to maintain social relations, very important to maintain social relations. Okay, that is the interactional function, friends. And the second one is transactional listening. Okay, transactional function where we listen for getting some message. For example, you are listening to my class now. What kind of listening is done here? You are listening to my class and you are making some notes out of it. Okay, and you are listening to get some message from my class. So that kind of listening is known as transactional listening. And friends, these are the two types of listening that we have. One is interactional listening and the second one is transactional, and these are the two types of language functions or functions of language according to Brown and Yulee, which they suggested in 1983. Wahina and Cockley 1982 and this Brown and Yulee 1983. And friends, then we need to know about the different interactional and transactional functions of language. The very first one is listening to follow directions and instructions. We listen to the directions or instructions. For example, the teacher is explaining you the process of making a paper boat. ఒక పేపర్ బోట్ని ఎలా చేయాలో టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, and then you listen and you make a paper boat. That is nothing but listening to follow directions and instructions. Okay, and you are speaking to your friend and your friend is giving instructions on reaching how to reach their house. So that is listening to follow directions or instructions. And the next one is listening for information. You are listening to my class, you are listening to some news, okay, a program, and that is nothing but listening for information. And then we have listening for enjoyment. You listen to dramas, you listen to songs, you listen to the dialogues of your favorite actor and actress. Okay, that is all nothing but the listening for enjoyment. And then listening to evaluate, which is nothing but critical listening. ఏం చేస్తారు మీరు? వింటారు, అర్థం చేసుకుంటారు, దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ దెన్ లిసనింగ్ టు ద డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ స్పీచ్ సౌండ్స్. మనం ఇందాకే చూసాము డిస్క్రిమినేటివ్ లిసనింగ్ అని చెప్పి. And listening to solve problems, and then finally listening to communicate. Listening to communicate. Friends, these are all the transactional and interactional functions according to Brown and Yulee. So ఇప్పటి వరకు మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ చూసాము. వన్ ఈజ్ బై వాహినా అండ్ కాక్లీ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ బై దిస్ బ్రౌన్ అండ్ యూలే. And now we are going to discuss the next types of listenings. Okay, the next types of listenings are suggested by Doff, Adrian Doff. Okay, Adrian Doff suggested that listening is of two types. Okay, there are two types of listening according to Adrian Doff. They are nothing but the casual listening and the focused listening. Who suggested? Okay, Doff. These two types of listenings are suggested by Adrian Doff. According to Doff, listening is of two types. The very first one is casual listening. What is casual listening? Casual listening is a type of listening which is listened to without any particular purpose, and even we do not pay much attention to. Okay, no particular purpose, no particular concentration. So that kind of listening is known as a casual listening. For example, a few people might be watching the video, okay, and if they are not so serious, they listen to this casually. They do not have any purpose of making notes out of this class, and they do not have interest to focus attention on this class. But if someone is seriously preparing for the examination, they listen to this class with a purpose and they pay attention to this class. They concentrate much on this class. That is called focused listening. Dani manam focused listening ga cheppuntamu. And let us see what is casual listening. Casual listening is listening without any particular purpose and listening without any particular concentration on what is being listened.
The examples, the best example for casual listening are listening to radio while gardening. Okay, we will be doing one work and we listen to something, and then listening to the songs while working. For example, you might have seen your mother or some other person, they will be cooking while listening to the songs. Okay, they will be traveling while listening to a song, and listening to something while chatting with a friend, etc. These are all the examples for the first type of listening according to Adrian Dorff, that is nothing but the casual listening. And friends, the second type of listening is focused listening. This is the opposite listening to the concept of the casual listening. Casual listening కి opposite గా ఉండేటువంటిది మనకి focused listening గా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. And here focused listening is a listening in which we listen to something with a purpose. Okay, and we try to get some required information. Okay, for example, one important lecture is going on before your examination, and how do you listen to that? Okay, the teacher says this is the most important topic and you will get 5 questions from this topic. Anagane em chestam manam? Okay, we listen to that very attentively and we listen to that with a purpose. Our intention is to get complete marks out of the topic. Okay, danni emantamu focus listening ani cheppuntamu. And here in focused listening, we listen, we understand, and then we evaluate. For example, listening to a lecture in the classroom, ఒక లెక్చర్ వింటూ మనం నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం. లిస్నింగ్ టు ఎ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్, చాలా యాంగ్జియస్గా మనం ఎదురు చూస్తుంటాము ఎలక్షన్ రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు, దట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ లిస్నింగ్. క్వశ్చన్స్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, సి హౌ యూ లిసన్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, క్యాజువల్గా వింటారా? నో, ఫోకస్డ్ లిస్నింగ్ అవుతుంది. లిస్నింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా వింటాము? ఫోకస్డ్గా వింటాము. Listening to lectures in class, listening to quizzes, listening to business transaction. For example, I have asked you, okay, students, I am going to read a poem and you have to identify the rhyme scheme in that poem. నేను ఒక పోయం చదువుతున్నాను, అందులో రైమ్ స్కీమ్ ఏంటో మీరు గుర్తించాలి అని చెప్తూ నేను ఒక పోయం చదివాను. మీరు విని ఆ రైమ్ స్కీమ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అప్పుడు ఏ లిజనింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది అందులో? దట్ రైమ్ స్కీమ్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రైమ్ స్కీమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ focused listening. You listen to a poem and then you identify the rhyme scheme. That's an example for the focused listening. And even for official communication also, whenever we want to communicate officially, we engage in focused listening. And these are the 2 types of listening according to Adrian Dorff. One is casual listening and the second one is the focused listening. And friends, apart from this, we should also remember one another important type of listening, which is known as gist listening. Gist listening is another type of listening that we all should understand. Okay, what type of listening is that? That is known as a gist listening. Gist listening is nothing but listening to a lengthy lecture or a lengthy speech and coming out with some important points. Okay, for example, sometimes we will be listening to a lengthy lecture of a teacher, but there will be only a few points that are relevant to our subject, and that kind of listening is known as gist listening. Okay, gist listening. Friends, listening to a story for enjoyment comes under appreciative listening. At the same time, that is also known as gist listening. Gist listening ku example avutundi. Listening to a lengthy lecture of a political leader and just getting some important points, that is also an example for the gist listening. Gist listening ki example avutundi. Friends, these are all the types of listening. ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటాము. అండ్ సో ఫార్ వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ టు లిసనింగ్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హియరింగ్ అండ్ లిసనింగ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ టు లిసనింగ్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద 4th కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ గురించి డిస్కస్ చేశాము. అండ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో or this topic, we need to discuss some other points like the approaches to listening or the process of listening. Okay, and that is suggested by Shaldron and Richards. And then we will be talking about the sub skills of listening suggested by Richards.
Okay, Richard said that there are around 51 sub-skills of listening. And thus 51 sub-skills of listening are related to listening for sound perception. Okay, listening for sound perception and listening for communication. So these are the two categories, okay, where there are around 18 sub-skills related to the listening for sound perception and 33 sub-skills related to listening for communication. 51 sub-skills are there according to Richards in this particular listening. We need to discuss all of them in detail. And then we need to know about the tasks for the development or the development of the listening skill as suggested by Penny Yor. And then we need to talk about what are the activities or the tasks that are to be carried out in a listening classroom. And then finally we will be talking about how to transact a listening passage in the classroom. మరి క్లాస్ రూమ్లో భాగంగా మన టెక్స్ట్ బుక్లో లిసనింగ్ ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి, వాటిని ఎలా క్లాస్ రూమ్లో ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలి అనేది కూడా లిసనింగ్లో ఒక ప్రాసెస్గా ఉంటుంది. అండ్ ద రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అబౌట్ లిసనింగ్ విల్ బీ టాట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్లో మనం ఇక్కడ దీని కంటిన్యూయేషన్గా సబ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్, టాస్క్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లిసనింగ్, అప్రోచెస్ టు లిసనింగ్ అండ్ హౌ టు ట్రాన్సాక్ట్ లిసనింగ్ ప్యాసేజ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఈ 4 టాపిక్స్ గురించి చెప్పుకుంటాము. అండ్ ఇఫ్ వీ లెర్న్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ దెన్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఓల్డ్ అండ్ న్యూ సిలబస్ రెండింటిని కంబైన్ చేసుకొని చదివితేనే ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ రాయగలుగుతాము. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. Okay, I will be answering to your questions related to the English methodology and related to this present topic, that is listening skill. So ఈ రెండిటికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే you can send a message or comment in the comment section so that I will be answering to your questions, friends. Okay. So here I am waiting for your questions and your queries are welcome. We can answer those questions here. Okay, no more questions so far. Right friends, if you have any queries you can also post after the live class is over. Even then also we'll be able to answer to your questions related to the methodology of teaching English. And we have made a complete course related to SGT English methodology. So మరి ఈ కోర్స్ అనేది ప్రీవియస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ ప్రజెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఈ రెండింటిదే కాకుండా రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ట్రెండ్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో వాటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ క్లాసెస్ని మరియు నోట్స్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ దీస్ నోట్స్ అండ్ లిసన్ టు ద క్లాసెస్, దిస్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. మీరు ఇవి చదువుతూ మేము ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి అరౌండ్ 800 క్వశ్చన్స్ వీటిని ఈజీగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా మంచి స్కోర్ సాధించవచ్చు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్. రైట్. సో ఎస్ అండ్ ఎస్ క్లాసెస్ మీరే చెప్తున్నారు. ఎస్ అండి, నేనే క్లాసెస్ కూడా ఫినిష్ చేశాము అండ్ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మొబైల్ అప్లికేషన్. ఓకే, we are very clear with this concept. Thank you sir. Thank you Cons. And is it enough for SA English? Yeah, I am teaching here for SGT, and if you want to have school assistant English methodology classes, we have a separate course for that. We need to go into the depth of the topic. Okay, we have to cover many other things. Okay, I can say this is only 60% for the school assistant. ఇక్కడ చెప్పుకుంది SGT కాబట్టి ఇది ఒక 60% వరకు మీకు యూజ్ అవుతుంది. We should go into the depth of the topic when it comes to the school assistant English or even PGT or TGT. Okay, right. Right, thank you. Will you provide material for Gurukula? Yes, they are available and we will be waiting for the notification, and once it is released we'll release the material also for English methodology.
Right, thank you so much friends, and let's meet in the next live session, and the next live session will be in continuation to this particular topic. Ee topic related ga untundi. I hope all of you have understood that topic that has been discussed so far, right? Thank you so much. I wish you all the best. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్. ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారి మహాశివరాత్రి సందర్భంగా భారీ ఆఫర్స్ ఫిబ్రవరి 15, 16, 17, 18 కేవలం 4 రోజులు మాత్రమే. ఏపీ సచివాలయాలు 2023 జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ పార్ట్ ఏ, డిజిటల్ అసిస్టెంట్, పశు సంవర్ధక శాఖ, వార్డు శానిటేషన్, హార్టికల్చర్, సర్వేయర్, ఏఎన్ఎం, అగ్రికల్చర్, సెరికల్చర్ మొదలైనవి కేవలం 899 రూపాయలు మాత్రమే. 1 year వ్యాలిడిటీ. ఏపీ సచివాలయాలు 2023 జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ కేటగిరీ 1 పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి, పంచాయతీ సెక్రటరీ, మహిళా పోలీస్, వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ, అలాగే వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ కేవలం 999 రూపాయలు మాత్రమే. 1 year వ్యాలిడిటీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్డు సచివాలయాలు 2023 వార్డు పారిశుద్ధ్యం మరియు పర్యావరణ కార్యదర్శి, వార్డ్ శానిటేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్రటరీ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ప్యాకేజ్ కేవలం 1999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 6 months వ్యాలిడిటీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్డు సచివాలయాలు 2023 యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్, పశు సంవర్ధక శాఖ సహాయకుడు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ కేవలం 1999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 6 months వ్యాలిడిటీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్డు సచివాలయాలు 2023 పంచాయత్ సెక్రటరీ గ్రేడ్ 6 డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ప్యాకేజ్ కేవలం 1999 రూపాయలు మాత్రమే విత్ 6 months వ్యాలిడిటీ. తెలంగాణ గ్రూప్ 1 ఫుల్ కోర్స్, స్టేట్ నెంబర్ 1 అత్యుత్తమ ఫ్యాకల్టీచే బోధన, ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసెస్, పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, పేపర్ 2 సెక్రటేరియట్ ఎబిలిటీస్.